Good morning, Rajesh garu. Good morning, sir. Good morning. అన్మ్యూట్ చేస్తే మాట్లాడండి వీళ్ళు అన్మ్యూట్ చేస్తే సరే అట్లా సెట్ అవుతుంది. In coordinate geometry, we have seen already the different forms of equations of line, right? Then the coordinates of the point
So suppose we are having 2 points P x1 comma y1 and Q x2 comma y2. So by joining these 2 points, this forms a line segment. So if they are asking you to find the coordinates of a point x comma y, which divides this line into m:n ratio. That means the length of PR is equal to PR by length of QR is equal to m:n. Right? This is called section formula. So section formula. To find the coordinates of the point which divides the line joining the points x1 comma y1 and qx2 comma y2 in the ratio m:n internally. So the coordinates of the point which divides the line joining the points P x1 comma y1 x2 comma y2. ఏమొస్తుంది ఫార్ములా అయ్యా ఉందా rx comma y is equal to సెక్షన్ ఫార్ములా ఐడియా ఉందా ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీలో ఇదే నేర్చుకుని ఉంటారు ఇట్ ఈస్ గుర్తుపెట్టుకోండి when you are dividing m:n you have to multiply mx2 plus nx1 by m plus n x coordinate, while y coordinate is my2 plus ny1 by m plus n. So this is the section formula. సెక్షన్ ఫార్ములా ఐడియా ఉందా m:n రేషియోలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు m తో అదర్ కోఆర్డినేట్ ని మల్టిప్లై చేస్తున్నావు ఇది m డివైడ్ చేసేది ఈ కోఆర్డినేట్ xy కి x1 y1 కి మధ్య డిస్టెన్స్ m q కి r కి n సో mx2 అదర్ కోఆర్డినేట్ మల్టిప్లై చేయాలి ప్లస్ nx1 బై m ప్లస్ n y కోఆర్డినేట్ my2 ప్లస్ ny1 బై m ప్లస్ n. Then what is midpoint formula? What is midpoint means? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. So midpoint means you are having P
x1 comma y1 and q x2 comma y2. Midpoint means it divides PQ into two equal parts. So 1:1 ratio. So if you substitute in place of m and n, 1 and 1, then what is the coordinates of x comma y? So m is equal to 1, n is equal to 1. So mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. So if you substitute m is equal to 1 and n is equal to 1, it is x1 plus x2, m plus n is 1 plus 1 is 2. Similarly, here it is y1 plus y2 by 2. This is midpoint formula. నమస్కారం. బిగ్ డిబేట్ ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. తెలంగాణలో ఈ సంవత్సరం దాదాపు 5 లక్షల మంది పైగా విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యారు. అయితే డిగ్రీలలో చేరడానికి దాదాపు 4,20,000 సీట్లు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి. కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది. దానిలో 50% కూడా ఫీ కాని పరిస్థితి. 2,50,000 సీట్లు నాన్ ఇంజనీరింగ్, ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ సీట్లు మిగిలిపోతా ఉన్నాయి. అయితే పిల్లలు ఎందుకు ఈ కోర్సుల పట్ల ఆసక్తి చూపట్లేదు? ఇంజనీరింగ్ లో దాదాపు 40% సీట్లు మిగిలిపోతా ఉన్నాయి. So midpoint formula is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Then what is centroid? Centroid formula. So what is centroid? So what is median? In a triangle, what is median? So for B and C, there is a midpoint. If you join the vertex A with the midpoint PC, this is called median. Similarly, there will be a midpoint for AC. And if you join the vertex with this midpoint, it is another median. So there will be a midpoint for AB. To join the vertex C with the midpoint of AB. So the concurrent point, all the medians will meet at the same point. Concurrent means the lines are meeting at the same point. So the medians of a triangle are concurrent. The medians of a triangle are concurrent. అంటే అర్థం ఏంటి? కాంకరెంట్ అండి, దే విల్ మీట్ ఎట్ ఏ పాయింట్. ఆల్ త్రీ విల్ మీట్ ఎట్ ఏ పాయింట్. దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ centroid. This point of concurrence of medians is called centroid of the triangle. So how to find centroid? So suppose if I have given a x1 comma y1, coordinates of a, b are x2 comma y2, c are x3 comma y3. ఏం చెప్పాము? మీడియన్ అంటే ఏం ఇవ్వాలి? సో దిస్ ఇస్ ద మీడియన్ విచ్ ఇస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ వర్టెక్స్ A to
A onto BC. So midpoint vertex నుంచి midpoint కి డ్రా చేసిన లైన్ నే మీడియన్ అంటాం. What is median? The line joining the vertex of a triangle and midpoint of other two vertices. సో ట్రయాంగిల్ లో 3 వర్టెక్స్లు ఉంటాయి. సో అందులో ఏ అనే వర్టెక్స్ ని మిగతా 2 వర్టెక్స్ల యొక్క మిడ్ పాయింట్ తో జాయిన్ చేసేదాన్ని మీడియన్ అంటాం. సో దిస్ మీడియన్ is divided in the ratio 2:1. ఈ మీడియన్ ని centroid divides median in the ratio 2:1. సో దీని కోఆర్డినేట్స్ ఏమన్నా కనుక్కోగలరా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x1 y1 x2 y2 and x3 y3. సో BC కి మిడ్ పాయింట్ D అని చెప్తాం. సో వాట్ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ D? The coordinates of D are ఏమవుతుంది మిడ్ పాయింట్ ది D కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి? BC యొక్క మిడ్ పాయింట్ D. సో x2 plus x3/2 y2 plus y3/2 అంతేనా? సో coordinates of D are x2 plus x3/2 y2 plus y3/2. This is coordinates of D. So already we know the coordinates of A. What is it? A is x1 comma y1. So what do we need from section formula? We need a coordinates of C. We can call this as O, because C is centroid. That is called O. So the midpoint of B and C is x2 plus x3/2 y2 plus y3/2. So A and D is divided in the ratio 2:1. ఏం చెప్పాము? సో m:n రేషియోలో ఉంటే ఫార్ములా ఏంటి? సెక్షన్ ఫార్ములా. సో ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ O are given by ఫార్ములా ఏంటి? mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. So what is the value of m and n here? So you can take m is equal to 2, n is equal to 1. So mx2 other coordinates రాయాలి. దీని coordinates ఎంత? D coordinates. So 2 into x2 place లో D coordinates రాయాలి. ఏముంది? x2 plus x3/2 అంతేనా? Plus nx1 1 into other coordinate. It is 1 only. N is 1. So m plus n 2 plus 3. So here m is equal to 2, n is equal to 1. x2 is actually x2 plus x3/2. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనుకుంటే ఇది డాష్ అని వస్తుంది, ఎందుకంటే x1 y1 x2 y2 పైన వాడాం కదా. సో x2 డాష్ is equal to x2 plus x3/2, y2 డాష్ is equal to y2 plus y3/2.
x1 dash is x1 only, y1 dash is y1. ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది చూడండి. by 3 2 times of y2 plus y3 by 2 plus y1 by 3. So the centroid, the coordinates of centroid are x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. So when the vertices, the coordinates of vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3, then the coordinates of centroid are x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay. Okay, na centroid and doubts ఉన్నాయా? So point of concurrence of medians of a triangle is called centroid. రాసుకున్నారా? Is it finished? Then next, section formula for external division. We have seen internal division. Section formula for external division. Px1 comma y1, qx2 comma y2. So what is internal division means? Internal means the point which divides PQ lies inside P and Q. ఈ పీకి క్యూకి మధ్యలో ఎక్కడో చోట ఉంటుంది. అదే కనుక ఎక్స్టర్నల్ డివిజన్ అంటే ఇట్ లైస్ అవుట్ సైడ్. పీకి క్యూకి ఈ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత the point which divides PQ externally అంటే బయట ఉంటుంది, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండదు. So we can call R x comma. Here PR is M, so it is dividing the ratio of PR to QR is M:N. Then the coordinates of R is given by R x comma y is given by, so this is M. ఈ టోటల్ M ఉంటే ఈ టోటల్ M ఉంటుంది.
So ఇది m times lambda ఉంటే ఇది n times lambda. That is the meaning of m is to n. So the coordinates are ఏం చెప్పాము, m into other coordinates mx2 ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ డివిజన్ కి నెగటివ్ వస్తుంది మైనస్ nx1 by m minus n. For y it is my2 minus my1 by m minus n. This is for section formula for external division. Okay now. So we have seen section formula for internal division. It is mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. External division it is mx2 minus nx1 by m minus n, my2 minus ny1 by m minus n. Centroid of a triangle when vertices are given is x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Next one is in center. What is in center? It is the point of intersection of angle bisectors, internal angle bisectors, because there is external angle bisectors also. The point of intersection of internal angle bisectors of a triangle is called its in center. So this is triangle ABC. What is angle bisector means? Which divides the angle into two equal parts. So suppose take this as alpha, this as beta, this as gamma. So the angle bisector which divides this angle into two equal parts. That means this side is alpha by 2. This side is also alpha. It is called angle bisector. Similarly, this angle is divided into two equal parts. Beta by 2. This is beta by 2. And this one also divided into two equal parts, gamma by 2 and gamma by 2. So this is called in center. The point of intersection of angle bisectors of a triangle is called in center. So what is the, if a x1 comma y1 coordinates are given, b x2 comma y2 and c x3 comma y3,
How to find in center? Centroid can be, already we have written the formula for centroid. What is it? X1 plus X2 plus X3 by 3, Y1 plus Y2 plus Y3 by 3. That is point of intersection of medians. This is point of intersection of internal angle bisectors. Here we need extra data. What is these lengths of AB, BC and AC? So this length is A. The గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ యాంగిల్ A కి ఆపోజిట్ లో ఉన్న లెంగ్త్ A తీసుకోండి, B కి ఆపోజిట్ లో B, C కి ఆపోజిట్ లో C. మనం ఫార్ములా రాయడానికి these are ABC are lengths of sides BC. So ABC are lengths of sides. నువ్వు ఏ తీసుకున్నప్పుడు వర్టెక్స్ ఏ కాకుండా మిగతా రెండు బిసి, బికి రాసినప్పుడు ఏసి, సికి రాసినప్పుడు ఏబి. సో బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి రెస్పెక్టివ్లీ, అంటే అదే ఆర్డర్లో తీసుకుంటున్నాం. Then the formula for incenter is AX1 plus BX2 plus CX3 by A plus B plus C. While y coordinate is AY1 plus BY2 plus CY3 by A plus B plus C. ఇక్కడ మీరు కోఆర్డినేట్ ఏది ఉందో వర్టెక్స్ దానికి ఆపోజిట్ లో ఉన్న సైడ్ లెంగ్త్, దాన్ని కన్వీనియన్స్ కోసం ఏ కి ఆపోజిట్ లో ఉందని ఏ అంటున్నాం, బి కి ఆపోజిట్ లో ఉన్న లెంగ్త్ బి, సి కి ఆపోజిట్ లో ఉన్న లెంగ్త్ సి. దెన్ ద ఇన్సెంటర్ ఫార్ములా ఇస్ AX1 plus BX2 plus CX3 by A plus B plus C. Y coordinate is AY1 plus BY2 plus CY3 by A plus B plus C. ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ బైసెక్టారు ఈ టోటల్ బీసీని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందంటే C/B. సో ఈ బీసీ పాయింట్ ని ఇట్ విల్ డివైడ్ ద రేషియో C/B. సో దీని డెరివేషన్ ఎలా రాయాలి చెప్తారా? నాకు సెంట్రాయిడ్ దాన్ని బట్టి so if you call this one as D, derivation ఎలా వచ్చిందో చెప్పగలరా? So what are the coordinates of D? The D is given by, what is the formula? mx2 plus nx1. So other coordinates to multiply చేయాలి. So BC ni which divides in the ratio C/B. The coordinates of the point which divides in the ratio C/B. So it is CX3 plus BX2, CX3 plus BX2 by m plus n, that is C plus B. Similarly, CY3 plus BY2 by C plus B. These are the coordinates of D. మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫైనల్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్నాం కాదు, వాడు ఇక్కడ నీకు డెరివేషన్ లో వాడే వాటిని కూడా క్వశ్చన్స్ కింద ఇస్తాడు. నువ్వు డెరివేషన్ ఇంకా చూడలేదనుకో, ఈ రెండు C/B రేషియోలో డివైడ్ అవుతుందని తెలియదు, వాడు ఎప్పుడైనా ఈ డి కోఆర్డినేట్ ఎంత అని అడుగుతాడు. అది చెప్పాలంటే మనకి ఈ బీసీ ఈజ్ డివైడెడ్ బై డి ఇంటూ C/B రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందని తెలియాలి. సిమిలర్లీ the incenter divides AD in the ratio B plus C/A. ఏం చేస్తుంది? ఇన్సెంటర్ AD ని
this line AD is divided by in center in the ratio B plus C is to A. అంటే ఇక్కడ ఈ లెంగ్త్ B plus C ఉంటే B plus C lambda ఉంటే ఇది A lambda ఉంటుంది. Okay. So this in center divides it into B plus C is to A. So what are the coordinates? We know A x1 y1, D also. D coordinates we have find. So A is x1 comma y1. So the in center divides the line joining AD in the ratio B plus C is to A. So AD ni, this is A, this is D. I divides in the ratio B plus C is to A. So ఏం చేయాలి? mx2 plus nx1 దీన్ని అదర్ కోఆర్డినేట్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే దిస్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ cx3 plus bx2 by c plus b, while the coordinates of y are cy3 plus by2 by c plus b. దీని కోఆర్డినేట్స్ x1 కామా y1. సో ఏం చేయాలి? m into x2. So coordinates of I are b plus c times cx3 plus bx2 by c plus b. So mx2 plus nx1, that is ax1, by m plus n plus, that is a plus b plus c. Similarly for y also, b plus c into cy3 plus by2 by c plus b plus a y1 by a plus b plus c. So c plus b and b plus c, c plus b, b plus c. So I is equal to ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 by a plus b plus c. సేమ్ సెక్షన్ ఫార్ములా వాడాం. అది ఎలా డివైడ్ చేస్తుంది అనేది యూజ్ చేసి నాకు సెంట్రాయిడ్ ఎలా చేశారో ఇక్కడ కూడా అదే చేశారు. సెంట్రాయిడ్కి అయితే ఆ రేషియోస్ 2:1, డి అనేది మిడ్ పాయింట్. ఇక్కడ డి డివైడ్స్ బి అండ్ సి ఇన్ ద రేషియో సి ఇస్ టు బి, and AD is divided by in center in the ratio B plus C is to A. Okay na?
అయిందా? So what will happen to equilateral triangle? In equilateral triangle, what is equilateral triangle means? All sides are equal. So A is equal to B is equal to C. Then in center will become AX1 plus BY1, AX1 plus BX2 plus CX3 by A plus B plus C, AY1 plus BY2 plus CY3 by A plus B plus C. That means you can put in place of A, B, C, all can be replaced with A. So this will become A times x1 plus x2 plus x3 by A plus A plus A, 3A. Here also y1 plus y2 plus y3. So A, B, C are all equal, so it will become 3A. So in equilateral triangle, the incenter and centroid coincides. Incentro centroid rendu ఒకే point అవుతుంది. So this is nothing but our centroid. In equilateral triangle, the incenter and centroid coincides. Incenter coincides with centroid. That means they lies on the same point. They will represent the same point. Coincides with centroid. So internal angle bisectors యొక్క common point ni incenter annam. Then what is external angle? There will be external angle bisectors. The point of intersection of external angle bisectors are called excenter.
సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నేర్చుకునేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైనల్ ఫార్ములానే కాకుండా అవి ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తాయి అనేది కూడా కావాలి. జనరల్ గా మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో బయట నుంచి క్వశ్చన్లు అడగడు. నువ్వు డెరివేషన్ లో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ని అబ్జర్వ్ చేసావా, లిమిటేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, నువ్వు అప్లై చేయగలవా, అప్లై చేయలేవా, అప్లై చేయలేని చోటు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తావు. అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్లు మనం చూస్తే మీరు కొందరు స్టూడెంట్స్ 5 years 7 years ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, కానీ 50% స్కోర్ చేసిన వాళ్ళు దేశం మొత్తం మీద 2000 మందే ఉన్నారు పేపర్లో. 30% స్కోర్ చేస్తే నీకు ఐఐటి సీట్ వచ్చేసింది ఓపెన్ కేటగిరీలో. 30% స్కోర్ చేస్తే కారణం ఏంటి? క్వశ్చన్స్ బయట నుంచి ఎవరు, మెటీరియల్ డంపింగ్ వలన నీకు రాదు ఐఐటి. నువ్వు చేసే దానిలో డెరివేషన్ పార్ట్ తరోగా ఉండాలి. అది మ్యాథ్స్ అయినా, ఫిజిక్స్ అయినా, కెమిస్ట్రీ అయితే టెక్స్ట్ బుక్ లో లాజిక్ ఏంటనేది తెలుసుకోవాలి. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వాటిలో మెకానిజమ్స్ కానీ రీజనింగ్ వాడాలి అక్కడ. ఓకేనా? అంతేగాని ఏదేదో బుక్స్, ఇంజనీరింగ్ బుక్స్ నుంచి డంపింగ్ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడున్న మెటీరియల్, అందుకే వాటిని ఎక్కువ చేయొద్దు అంటున్నాను. లిమిటెడ్ గా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నట్లకి డెరివేషన్ రావాలి. డెరివేషన్ లో ఫైనల్ రిజల్ట్ తో పాటు ఇంటర్నల్ గా ఇక్కడ ఉన్న ఈ రేషియోస్ ఏంటి, ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. సెంట్రాయిడ్ అయితే ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది, 2:1. ఇక్కడ ఇన్ సెంటర్ లో అయితే ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది, B+C:A. అదే అదర్ లైన్స్ కూడా నువ్వు ఇటు పక్కన ఈ లైన్ రాసావనుకో, C+A:B. అంతేనా? బిఈ అనే లైన్ ని ఇన్ సెంటర్ ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందంటే C+A:B. అదే సిఎఫ్ అనే లైన్ ని ఇన్ సెంటర్ ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందంటే B+A:C. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్సెంటర్. సో ఎక్సెంటర్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ రాసినప్పుడు సో ట్రయాంగిల్ ఉంది, ఇందుకే ఇంటర్నల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి? ABC. దీన్ని ఇంటర్నల్ యాంగిల్ అంటాం, అంతేనా? బ్లాక్ లో రాస్తే ఇది ఇంటర్నల్ యాంగిల్, దీనికి ఇది ఇంటర్నల్ యాంగిల్, ఇది ఇంటర్నల్ యాంగిల్. సో ఈ మూడింటిని బైసెక్ట్ చేస్తే ఒక లైన్ వచ్చింది. అదే ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి దీనికి? సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్. సో ఈ యాంగిల్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్. అలాగే దీనికి this is external angle. Similarly, here also this is external angle. సో ఇప్పుడు యాంగిల్ బైసెక్టార్స్, ఈ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ రెండు తీసుకుని దీన్ని బైసెక్ట్ చేసేది, దీన్ని బైసెక్ట్ చేసేది. సో ఇక్కడ ఒక ఎక్సెంటర్ వస్తుంది. అలాగే సిమిలర్లీ ఇక్కడ రాసుకుంటే ఇటు పక్కన రాసినప్పుడు ఇటు ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ వస్తుందిగా, ఈ రెండింటి ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్స్ కి, లేకపోతే దీన్ని ఇటు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇది ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ అవుతుంది ఈ సైడ్. సో
ఎక్స్ సెంటర్స్ 3 వస్తాయి. ఏకి ఆపోజిట్ లో ఉన్నదాన్ని I1, బికి ఆపోజిట్ లో I2, సికి ఆపోజిట్ లో I3 ఎక్స్ సెంటర్స్. సో ప్రతి సైడ్ ఉన్న యాంగిల్ బైసెక్టార్స్ ఇంటర్సెక్షన్ కి ఒక్కొక్క ఎక్స్ సెంటర్ వస్తుంది. ఏకి ఆపోజిట్ లో ఉంది I1, బికి ఆపోజిట్ లో I2, సికి ఆపోజిట్ లో I3 అనుకుంటే, సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ సెంటర్? The point of intersection of external angle bisectors of a triangle. The point of intersection of external angle bisectors of a triangle. సో వీటి కోఆర్డినేట్స్ ఏమొస్తాయో చూద్దాం. సో I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇది ఇంటర్నల్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ కాదు, ఎక్స్టర్నల్ గా బైసెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది బయట ఉంది. బయట ఉంటే AI1 అనేది మీకు ఇక్కడ D అనే పాయింట్ వస్తుంది. ఇది ADని ఎక్స్టర్నల్ గా బైసెక్ట్ చేస్తుంది. ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పుకున్నాం, ఏ రేషియోలో ఉంటుందని, B+C/A. సో ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ కాబట్టి ఏం రాయాలి, mx2 మైనస్ nx1/m-n. సో ఇది ఏమొస్తుందంటే ax1 మైనస్ bx2 మైనస్ cx3 by a minus b minus c. ay1 minus by2 minus cy3 by a minus b minus c. ఇన్ సెంటర్ అయితే దీన్ని ఇంటర్నల్ గా, ఏడీని ఇంటర్నల్ గా B+C/A రేషియోలో డివైడ్ చేసేది. ఎక్స్ సెంటర్ దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ గా డివైడ్ చేస్తుంది, B+C/A. అంటే ఈ టోటల్ B+C ఉంటే ఇది A ఉంటుంది. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ I2? The X center opposite to B is, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దేనికి ఆపోజిట్ లో ఉందో అది పాజిటివ్ రావాలి, మిగతా నెగిటివ్. సో bx2 మైనస్ ax1 మైనస్ cx3 by b minus a minus c. by2 minus ay1 minus cy3 by b minus a minus c. X center 3 is cx3 minus ax1 minus bx2 by c minus a minus b. cy3 minus ax1 ay1 ay1 minus by2 by c minus a minus c. ఓకేనా? సో మైనస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇంటర్నల్ గా రేషియో ఉంది కాబట్టి, ఇందాక ప్లస్లు వచ్చేయన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ గా కాబట్టి మైనస్లు వస్తున్నాయి.
దీన్నే వాడు మైనస్ కామన్ తీసి -ax1 + bx2 + cx3 -a + b + c అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? వాడు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ తో పైన కింద మల్టిప్లై చేస్తూ చూడండి. -ax1 + bx2 + cx3 -a + b + c. ఒకసారి అలా ఇస్తాడు, ఒకసారి ఇలా ఇస్తాడు. సో ఏది ఇచ్చినా కూడా సేమ్ ఇన్సెంట్. ఓకేనా? సో ఎక్స్ సెంటర్స్ 3 ఉంటాయి. ఏ కి ఆపోజిట్ లో I1 అనుకుందాం, బి కి ఆపోజిట్ లో I2, సి కి ఆపోజిట్ I3. సో దేనికైతే ఆపోజిట్ లో ఉందో అది పాజిటివ్ తీసుకుంటాం, అదర్ టు నెగిటివ్. ఎక్స్టర్నల్ గా డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ circumcenter. What is circumcenter of a triangle? Fifth one, no? Centroid, incentro, excentro. Fourth one, circumcenter. What is circumcenter of a triangle? So angle bisectors అయితే ఇన్సెంటర్ అన్నాము. సో సైడ్స్ ని బైసెక్ట్ చేసే పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్, ఇట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్. The point of intersection of perpendicular bisectors of the sides of a triangle. So triangle ki దీన్ని బైసెక్ట్ చేయాలి, ఏ బి సి. సో పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటే ఏంటి? కరెక్ట్ గా దీని మిడ్ పాయింట్ నుంచి వెళ్తుంది, పర్పెండిక్యులర్ గా గీయాలి. సిమిలర్లీ సో ఈ పాయింట్ ని సర్కంసెంటర్. సో దీని కోఆర్డినేట్స్ ఏమొస్తాయి? సర్కంసెంటర్ ఎలా రాయాలి? సో the coordinates are x1 y1, this is x2 y2, x3 y3, సో దీని కోఆర్డినేట్స్ ఏమొస్తాయంటే
ఫార్ములా రాసుకోండి. ఇది ఎలా వస్తుంది అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. x1 sin 2a ప్లస్ y1 sin 2b x2 sin 2b plus x3 sin 2c by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. So ఆర్థో సెంటర్ 9 పాయింట్ సర్కిల్ ఉంటుంది. మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. వీటిని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి.